Hello, Sanim. I guess my question is about greed. And when I think about, well, I don't know much about suffering, but I haven't studied suffering. But on just top of my head, I think suffering comes from can come from two sources. The first one is the environment, like the outer environment, and the second one is your inner self. And I think inner self is related to the greed that you have. So I think my question is greed always bad? Because as a student myself, I know that greed is bad if it goes to a really extreme degree. But if the greed is like towards the, I don't know, the positive direction, or like if it is in the moderate degree, is it still bad? I think that's the question. That's my question, because as a student myself, the greed is like makes me strive for better myself, and that is what drives me to make more accomplishments, like more better grades or better. I don't know. I'm a graduate student, so like better papers like that. So I think I'm curious about what's the Buddhist perspective on greed. 네. 우리가 뭘 하고 싶다 하는 것을 보통 우리가 욕구라고 말합니다. So when we want to do something, we call that desire to do something. 이 욕구에는 분류를 해보면 세 가지 성격이 있습니다. There are three kind of types or personalities that's attached to this thing called desire. 첫 번째가 우리가 이것을 기본적 욕구라고 말하는데요. So there is like the basic desire. 먹고 싶다, 자고 싶다 이런 겁니다. You know, it's basically your survival instincts or your basic needs. You want to sleep, you want to eat. 이런 것은 일정하면 그것이 끝이 납니다. 즉 만족이 된다는. So these kind of basic desires, once you satisfy them, it pauses, it stops. 아무리 며칠 못 자서 자고 싶더라도 그렇다고 3일 안 잤다고 3일 잘 수는 없잖아요. So you might not have slept in 3 days, but then again, you can't like make it up by sleeping 3 straight days either. 3일 안 먹었다고 한꺼번에 3일치를 다 먹을 수도 없잖아요. Just because you starve yourself for 3 days doesn't mean you can eat at one sitting 3 days worth of food. 일정하게 멈춘다는 거. So what I'm saying, it pauses or it's satisfied at a certain level. 이것을 우리는 기본적 욕구 또는 생존적 욕구라고 말합니다. You know, this kind of desire have to do with your instinct, survival instinct. 이것은 욕심에 들어가지 않습니다. So I don't think we can call this greed. 개인에게는 이것이 충족이 되어야 합니다. Because as individuals, we need to satisfy this. 또 사회적으로는 이루지 못한 사람에게는 그것이 충족될 수 있도록 제도적으로 보완을 해야 합니다. And as a society, we got to build safeguards and institutions to actually allow others to address these needs. 그래서 유엔의 휴머니테리언 에이드에서는 이것은 그 사람의 어떤 정치, 경제, 믿음 이런 조건 없이 그것이 보장돼야 된다는 관점을 갖고 있는 거예요. So that's what the UN Charter actually has that perspective that regardless of religion, beliefs, political system, ideologies, a person has a fundamental right to satisfy these basic needs. 오늘날 팔레스타인에서 일어난 일은 이것을 부정하는 겁니다. You know, what's happening in Palestine is actually denying those Gazans this basic need. 이것은 전쟁이 아니라 학살입니다. And this is not a kind of a war, it's more of a massacre. 붓다는 이런 사람의 기본적 욕구를 충족시켜 주는 것은 붓다에게 올리는 공양의 공덕과 같다 이렇게 말했습니다. So basically, Buddha taught us that satisfying others' kind of basic needs is something that should be done. 붓다가 돌아가실 때 아난다가 여러 가지 붓다에게 질문을 했는데 그 가운데 하나가 있습니다. So Ananda, one of his closest disciples, asked him a lot of questions before he passed. 그 중에 붓다가 살아계실 때 우리는 붓다에게 공양을 올려서 큰 공덕을 지었는데 붓다가 돌아가시면 우리는 그런 큰 공덕을 질 기회가 없지 않느냐 하고 우려를 했습니다. So Ananda actually asked him, before, when you are alive, we actually gave you food or provide you with food in order to gain ourselves a lot of fortune, a lot of good karma. Now, if you are past, we will be deprived of that opportunity. So what shall we do?
부다가 말했습니다. 아난다여 걱정 마라. 열애가 없는 세상에서 열애에게 올리는 공양의 공덕과 꽃 같은 것이 네 가지가 있다고 했습니다. And he said, the Buddha told Ananda, do not worry because there are 4 things that you can do to gain the same level of good karma. 첫 번째가 배고픈 자에게 먹을 것을 주는 것. One is feed the hungry. 아픈 사람에게 치료할 약을 주는 것. The second, give medicine to those who are sick. 가난한 자를 돕고 외로운 자를 위로하는 거고. And third, help the poor and comfort the lonely. 네 번째가 청정하게 수행하는 자를 외워하는 거다. And the fourth is help those who are on their own personal journey of practice. 이것은 부다에게 올리는 공양의 공덕과 공덕이 같다 하는 겁니다. He said this is on the same level of good karma as the food that you provide me. 여러분들이 만약에 살아있는 부다가 있을 때 그분께 공양을 올리는 거나 여기 굶주리고 있는 사람에게 공양을 올리는 거나 공덕이 같다는 겁니다. So if there was a Buddha in front of us alive, if you provided that Buddha with a meal, that has the same level of good karma as you providing or feeding the hungry. 오늘 이 세상에는 우리가 부다에게 올리는 공양과 같은 공덕을 지을 기회는 수없이 있습니다. In today's world, there are countless opportunities for us to actually also attain the same level of good karma. 그러나 우리는 그것을 하지 않습니다. But we don't engage in those opportunities. 이것은 예수님의 말씀에도 나옵니다. Jesus says something similar. 예수님께서 어느 날 이렇게 말했습니다. And this is what he said. 최후의 심판날 주님께서 오셔서 산자와 죽은 자를 잘 이렇게 세워서 이 양떼와 염소떼를 나누듯이 둘로 나누리라. And so on the judgment day, I shall separate you into 2 groups. 그래서 한 그룹에게 말했습니다. And I'm going to tell one group, 너희들은 지옥에 떨어지리라. it said, you will go to hell. 주여, 우리가 왜 지옥에 가야 합니까? And they'll ask, why are you sending us to hell? 너희들은 내가 굶주렸을 때 먹을 것을 주지 않았고 You did not give me food when I was hungry. 헐벗을 때 입을 걸 주지 않았고 You did not give me clothes when I was naked. 목마를 때 마실 걸 주지 않았고 You did not give me a drink when I was thirsty. 병들었을 때 치료하지 않았고 You did not heal me or treat me when I was ill. 감옥에 갇혔을 때 면회오지 않았고 And you did not visit me when I was jailed. 나그네 됐을 때 영접하지 않았다. And when I was a mendicant, you did not greet me. 주여, 주가 언제 그런 적이 있었습니까? When have we done this? When have you done that? 이 세상에서 가장 작은 자에게 하지 않는 것이고 나에게 하지 않는 것이다. And what you do not do for the least of us, you do not do for me. 이것은 서로 다른 종교, 서로 다른 문화지만 거의 내용이 비슷합니다. Different tradition, religious and cultural tradition, but the substance is very similar. 그러니까 우리가 인간의 생존을 위한 기본적인 것을 보장하는 것은 오늘날 유엔의 이 인도적 지원의 원칙이기도 하지만 이것은 부처님이나 예수님이 말씀하신 것이 오늘 유엔에서 보편적으로 정립이 됐다고 볼 수 있습니다. So ensuring the survivability of the least of us is something not only in the UN Charter, but it also comes down from the various sages. 두 번째 이제 단계입니다. And the second nature of desire, 더 좋은 걸 먹고 싶다. it's a relative 더 좋은 desire. 옷을 입고 싶다. You want something better. 더 편하게 자고 싶다. You want richer food. You want more comfortable bed. 그러니까 내가 과거보다 좀 더 낫거나 다른 사람마다 좀 더 비교해서 낫겠다는 거예요. It's a relative desire to do better than your past or better than others. 네, 이것은 끝이 없습니다. And there's no end to this. 이것은 만족을 얻었지만은 곧 욕구가 더 커져서 다시 불만족에 떨어지고 만족을 얻었지만은 또 불만족에 떨어지고 그래서 고하락이 되풀이 됩니다. So you may have satisfied your first objective or targets, but then soon you'll suffer because you will have developed the next target for you to reach up to. 이것을 우리가 말하는 욕심이라고 말합니다. And this we can actually characterize as greed. 또는 욕망이라고 부릅니다. Greed. 그래서 이것은 끝이 없다는 거예요. There's no end to this desire, this relative desire. 이것이 우리의 고의 원인이라는 거예요. And this is a source of our suffering. 이것은 적절하게 멈춰야 된다. And this needs to pause at a certain level.
즉 자제, 절제가 필요하다는. We need self-discipline. We need to kind of modulate this desire. 이것이 이제 기본적인 계율입니다. And this is what the basic precepts of Buddhism speak to. 오늘날 이 자본주의 사회, 소비주의 사회는 이 욕망을 무한히 가는 것을 정당화시키고 있다. 자유라는 이름으로. But in this capitalist society we live in, we use the word freedom to actually facilitate or even encourage endless cycles of relative desires. 그러면 욕망을 무조건 억제하라는 것은 아닙니다. That doesn't mean we should repress or suppress these desires. 그건 고행주의에서부터가 부정했습니다. And this was what asceticism was all about, which Buddha actually denied. 즉 기본적인 욕구는 보다는 충족을 하는 걸 인정했습니다. So Buddha actually recognized the need to address your basic desires. 세 번째가 이제 과욕이라고 합니다. 지나친 욕망입니다. And 욕구입니다. the third characteristic of desire is that extreme desire. 여러분들이 술을 너무 많이 먹고 토한다. For example, you drink too much 밥을 너무 많이 먹고 and you throw up, 비만을 걱정한다. and you become obese because you eat too much. 뭐 마약을 한다. You do drugs. 이런 것은 나에게 바로 손실이 따릅니다. These are things, greed. These are desire that causes my self-harm. 이것은 탐욕이라고 부릅니다. This is the basic, over desire, avarice, basically. 이것은 바로 멈춰야 합니다. And avarice is something that you need to stop right now. 그래서 기본적인 욕구는 충족을 시켜야 하고 So basic desire you should address. 욕망, 상대적인 욕구인 욕망은 절제를 해야 되고 So relative desire you need to modulate. 탐욕은 멈춰야 합니다. And extreme 금지. desire or avarice you need to stop immediately. 사회적으로도 마찬가지예요. Same thing in society. 기본적인 욕구는 충족이 되도록 제도적으로 보완을 해야 You 돼요. want to institutionalize the safeguards by which to address or satisfy basic desires of the citizens. 욕망에 대해서는 사회가 적절히 조절을 해야 합니다. And there should be safeties to modulate, spiraling out of control of relative desires. 탐욕에 대해서는 금지를 시켜야 합니다. And also prohibit avarice or extreme desire. 우리가 불교에서 말하는 계율이라는 것은 이런 관점에서 계율이 잡혀 있습니다. So the system of precepts in Buddhism, what we call Buddhist precepts, have been kind of specified along this kind of regime, this schema. 계율이라는 것은 우리의 자유를 속박하려는 게 아니라 우리에게 고통이 오는 것을 미연에 방지하는 겁니다. So precepts is not all about repressing your freedom to choose. It's all about it's more of a preventative maintenance that might cause you suffering. 내가 대통령이 되고 싶다. I want to become a president. 이것이 나쁜 것이 아닙니다. So I'm not saying that's a bad thing. 좋은 대학에 가고 싶다. I want to go to grade 이것도 school. 나쁜 게 아니에요. That's not a bad thing. 그러면 거기에 따라서 그만한 노력을 하면 됩니다. All you have to do is make the effort to get there. 안 되면 다시 하면 됩니다. And if you fail the first time, try again. 근데 안 됐다고 괴롭다면 어떨까요? But what if you fail the first time, then you suffer as a result? 왜 괴로울까요? 안 되면 다시 하면 되는데. So you can try again, then why do you suffer? 이것이 바로 욕심 때문에 그렇다. And that is because of greed. 어떤 것을 10번 해야 될 거를 2번 하고 안 된다고 좌절한다면 그것은 욕심입니다. And if you despair at failing twice, what you should be doing 10 times to get there, that's greed. 좋은 대학에 가고 싶다 하면서 공부를 안 하고 그래서 시험에 떨어졌다고 괴로워한다. 이것도 욕심 때문에. If you want to get into good school, but you don't want to study, but you still want to get into good school and you despair when you didn't get in, that's greed. 실패했을 때 좌절하거나 절망하는 것은 실패 때문에 오는 것이 아니라 욕심 때문에 오는 거예요. So the failure is not what that causes suffering or despair. It's your greed that actually causes you suffering. 우리가 어떤 일을 할 때는 될 때도 있고 안 될 때도 있고 될 때도 있고 안 될 때도 있고 이게 일반적입니다. So when we engage in any kind of project, anything that we want to do, sometimes it works, sometimes it doesn't. That's the normal way. 괴로움이 있다면 그건 욕심 때문에. And if any failure, if suffering follows any failure, that means that you were greedy. 수행자는 되면 다행이고 안 되면 다시 하면 되고 그래도 안 되면 포기하면 되고 이것 때문에 괴로움이 없다는 것. So a practitioner is somebody who actually doesn't care about the results because all you have to do, if you fail, you can try again. 아까도 말씀드렸지만 선택에 따른 책임을 지는 자세가 필요하다. And as I said, you need to be responsible for your choices. 학생이 뭘 원해서 뭘 하든
5가지 타인에게 해가 되지 않는 거라면 자유라는 거예요. So whatever you want to do, as long as it doesn't go against the 5 ethical precepts, basically cause harm to others, then you can do whatever you want. 근데 자기가 괴롭다면 그거는 자기가 욕심 때문에 그렇다는 거예요. But if something not or failing in something causes you suffering, then you know there's greed at the bottom of it. 괴로움을 불러오는 심리는 하나로 말하면 무지 때문이고요. And the reason that greed manifests itself is because of ignorance. 셋으로 부분적으로 나누면 하나는 이 욕심 때문에, 욕망 때문에 그렇고요. And if you actually dissolve that into 3 separate parts of it, one is desire, 두 번째는 지 까르마, 지 성질 대로 하려는 and the second is your karma, basically your habit of decision making, your what defines you. 욕심 많은 사람이 있고 성질이 더러운 사람이 있잖아요. So 성격이 조금 다릅니다. So we have people who are greedy, and we also have people who have bad personalities, right? Bad temper. 세 번째가 이제 어떤 이치에 어리석은 사람이에요. And the third is people who actually do not follow the way things ought to be, or do not realize how things work. 이것을 우리가 부처님이 불교에서 탐진치 삼독, 즉 탐진치라는 것은 우리 마음의 작용에 있어서 3가지 독성이다 이렇게 말하는 거예요. And this is what Buddha actually termed as the 3 poisons of the mind. Basically, the 3 ways that you actually sabotage your own self. 붓다의 가르침을 이렇게 지식으로 교리로 외우지 말고 이것이 우리 삶에서 왜 고뇌가 발생하느냐 하는 것으로 항상 자기 삶에 적용하면서 공부를 해나가시면 좋겠습니다. So instead of actually learning about Buddha's teachings as an intellectual exercise, try to apply those teachings to relieving the suffering that you personally experience. And that's the kind of approach I want you to take.